ịzụkwa ọjị n'obodo akwa ọ dịkwa expensive to buy kola, native kola, ọjị Igbo n'obodo a dịkwa ọnụ. Ọjị m zụrụ yesterday mgbe m gara ime isi m n'ebe a na-akpọ Dera. Ofu mkpụrụ ọjị 10 dirham. Unu ma ihe 10 dirham wụ ego dị 10 dirham wụ. Then ọjị m zụrụ ọ dị 5 out 50 dirham, 10 dirham ọjị Igbo. Unu mara ego dị ihe a nọ na naira like this Chineke. I can remember last time lọtara m zụrụ ọjị na Nigeria nji bata ebe a. Azụ m ofu mkpụrụ like this 200. Ofu mkpụrụ ọjị 200. Azụ m like 10 pieces abi 15 nji bata last year. M na-eji aga ọfụ, m na-eji ekpe ekpere ọmụ because nke m nwere agwụla. Magazi yesterday ka m ga zụọ ọjị. Although na ihe a na-eri ebe a is 10 dirham. Ihe nga ọjị Igbo is 10 dirham. Azụ m 5 yesterday. Mazụ agbili bita kola. Wow. Abroad ndị a na-eme African shop na abroad a na-enwekwa ego. A na-enwe ego, I swear. Then akila ọ dị 1 2 3 4 5. Ọ dị 5 inside like this. 5 dirham. 5 pieces 5 dirham. That means ofu mkpụrụ 1 dirham. And 1 dirham is 381 naira. So times 381 naira times 5. Ọ na-ebe 7,000. Ọ na-ebe ego ole? I don't know. Ihe akwa na ego. Ihe akwa ezigbo ego. Azụ nke 10 dirham. Azụ 2. Ihe akwa na ego no abroad. Big money. That's why anybody ọbụla lọtara ịmasị m na-need ya, you better buy it back home, back for Naija, carry and they go. Because if you say make you buy am for that place where you dey, na better money. I swear. These things now what I buy na better money. Even as we most ọjị m zụrụ ofu mkpụrụ 5 dirham. Azụ m 10 dirham. Hey, you know easy. Be like say I go even open African shop. Because money in the African shop for abroad, money there. People when they do African shop for abroad, they make money. So now, actually preserve my kola. So I may take ọjị a n'ime ebe a. Otu ihe anyị na-eji preserve my kola. You know ram for how many months m na-use ya. Ntigi ya nga na ma cover ya, get ya n'ime fridge. Mgbe ọbụla m need m chọrọ iji were mee golf okpe ekpere ma ga ebe a ga were ya. So ihe a plate m na-eji preserve my kola. Ọjị a ọ nga ka m ga-awụba ya. You weekend ọra m for months m chọrọ use ya. Ọ dị 5. Mgbe ọbụla m chọrọ iji ya mee ekpere mee were ya. Ya ọgwụkwa ma azụkwa another one tigi ya. Ihe otu na-eshare preserve for people na say amagote na share preserve kola in abroad. Otu na-eshare preserve kola. Ihe a pattern na akụziri gị na ị ga-eji were na preserve your kola. You look for container plastic like this, not bottle. Don't put inside bottle. You look for container plastic. Don't watch any plastic. Then you use newspaper, fold the inside, cover am. Then put your kola inside, cover it well. Let air breeze don't penetrate inside. You put it inside fridge, not freezer, normal fridge. You put it inside normal fridge. Then
Anytime you need it, you go there, you take. As you take, you cover it very, very well. It will last for you until it finish. This is how you preserve your cola, native cola, for people wey dey abroad. This is what I say, make I just give una secret how I dey take dey preserve my cola for some months wey I dey use am. Peace and love. So guys, see it. I've put in everything inside here, both my cola and both my bitter cola. Etinye ebe a. So time till ya now, m ga-eji another newspaper take cover am. M ga-eji ya cover ya so that breeze agaghị abịa. So that breeze agaghị abịa. So unu dee ya. Unu fọrọ otu m si mee ya, akọvago m ya. So both my cola and my native cola and my bitter cola, ihe niile nọcha n'ime ebe a. Ihe a ga-anọ na fridge, ọ ga-anọ month ị chọrọ ka ọ nọrọ. It will not dry, it will not spoil. So this is how you can preserve that your native cola and bitter cola. You wey dey for abroad, where you say you don't know how to preserve all those things. Ihe a otu ị ga-esi mee ya. Ya ọ lastara gị. Iwefụtakwa ya, mgbe ọbụla iwefụtara ya, ya ọ dị fresh, dịka ka gụrụ ya taa. So ihe m sị ka m kụziere unu. Ịmụta ka ịbịa kụzie n'iru akwụkwọ, ịghọta, ndị na-amaghị amụtakwa. Because ịhapụ ya n'ime plastic a, if you leave this bitter cola inside this plastic, my brother, my sister, I have tried this several times. Just give it 1 day or 2 days, the bitter cola go dry. It go dry. I'm telling you, it go dry. But now when I put on like this, it will still look fresh. Yeah. All right. Love you guys. Bye. Peace and love.